Happy Valentine's Day. I'll be very honest, I've been really struggling. Don't cry. Wow. Oh, Eminem. Good morning everybody, happy Valentine's Day. আজকে আমার আজার অবস্থা দেখো দুজনেই, আমি তো ঘুম থেকে উঠে haven't done anything, didn't even change, আজারাও তাই, because I know আজকে আমার প্রচুর হোমওয়ার্ক আছে that I have to finish and I want to finish it. আর যারাকে চেঞ্জ করে পিজে পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো যাই হোক, আই ওয়ান্ট এইমাত্র ব্রেকফাস্ট করালাম অ্যান্ড আই ওয়ান্টেড টু ডু মাই হোমওয়ার্ক ওয়াইল আজারা টেকস আর ন্যাপ। আর তার মানে রেখেছি সারাদিনই আমাকে হোমওয়ার্ক করতে হবে। তো সেই জন্য আজকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে কিছু প্ল্যান করে নি। আই ডোন্ট নো, লাইক সামটাইমস লেটলি ইটস বিন লাইক দ্যাট, যেখানে আমার কিছুই করতে ইচ্ছা করে না। আই ডোন্ট ফিল লাইক celebrating, and then there are days I just want to go out, have fun. I'll be very honest, I've been really struggling with a lot of things, especially bapi mara jabar por. It's been very hard. আমি জানি এই দিনটা সবারই লাইফে আসে, everybody loses their parent, you know, sometimes it's, you know, unexpectedly, যেটার জন্য এই দিনটার জন্য কেউই প্রিপেয়ার থাকে না। প্যারেন্টসরা যতই অসুস্থ থাকুক না কেন, যতই আই থিঙ্ক নোবডি ইজ এভার প্রিপেয়ার্ড। আর নিজেরও যতই বয়স হয়ে যাক না কেন, সবসময় মনে হয় যে মাই প্যারেন্টস শুড বি দেয়ার ফর এভার। সো ইট হ্যাজ বিন চ্যালেঞ্জিং, অ্যান্ড হোয়াট ইজ মোর চ্যালেঞ্জিং ইজ যার যাওয়ার সে তো চলে গেছে, বাট আমি যে মার কাছে যেতে পারছি না, এটা আমার আই থিঙ্ক ইটস জাস্ট লাইক টেকিং আ টোল অন মি। কারণ অনেক মাস হয়ে গেল, ইফ ইউ সি এই বছর জুলাইতে ইটল বি আ ইয়ার কে বাপি নেই, আর আই এম জাস্ট স্ট্রাগলিং উইথ ইট। সো সেই জন্য লেটলি সেই জন্য দের আর ডেজ ওয়্যার ইটস হার্ড ফর মি। So today is one of those days, just কিছু ভাল লাগছে না। But anyways, Richard, I woke up with a sweet surprise from Richard, which I wasn't expecting, because আমি ওকে আজকে বলেই রেখেছিলাম যে I don't want to do anything, so আজকে কিছু প্ল্যানই করিনি। প্লাস আমি জানি আজকে অনেক হোমওয়ার্ক আছে, আর কাল পরশু দুদিন খুব বিজি উইথ সামাইরাস ভলিবল অ্যান্ড স্টাফ। তো বাচ্চারা ঠাকুমাদের কাছে থাকবে, তো আমি বলেছি মেবি উইল গো গেট লাঞ্চ অর ডিনার ইন বিটুইন সামাইরাস গেম। তো এটাই প্ল্যান করি ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে। আর ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে আই ডিডন্ট ওয়ান্ট টু প্ল্যান এনিথিং, ওকে বলেছিলাম যে ইউ নিড টু প্ল্যান, সো আই ডোন্ট নো হোয়াট হি প্ল্যান। বাট আমি কাল পরশু দিনই ওকে বলেছি, রিচার্ড ইফ ইউ আর প্ল্যানিং এনিথিং প্লিজ ডোন্ট, বিকজ আমার প্রচুর হোমওয়ার্ক আছে, দুটো ডান্স ক্লাস শেখানো আছে। সো আজকে আর কিছু প্ল্যান করো না, কিছু প্ল্যান করলে স্যাটারডে সানডেতে করো। তো আই ওয়াজন্ট এক্সপেক্টিং এনিথিং টুডে, অ্যান্ড হি আই woke up and I got a sweet surprise, যেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। Happy Valentine's Day. She's crying. She's crying. She loves it so much. She cries. Happy Valentine's Day. I got it already. তো যাই হোক, থ্যাংক ইউ। তো যাই হোক, তো এখন আই এম ফিলিং ব্যাড কি আমি কিচ্ছু করিনি। আই ডিডন্ট ইভেন গেট আ গিফট ফর হিম। ভেবেছিলাম কালকে যখন আমরা লাঞ্চ বা ডিনারে যাব, দ্যাট উইল বি আ ট্রিট ফ্রম মি, বাট আই অলসো ওয়ান্টেড টু ডু something very important and thoughtful, that is schedule a doctor's appointment, like a physical whole, like a full checkup, just to make sure everything is fine, because we are also getting old, আর আমাদের কার ভেতরে কি হয়ে রয়েছে we don't know, so it's very important. So Richard is gonna turn 40 this year, and I'm just like, I think like after my dad passed away, it's been like অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যায়, and I don't talk about it, I don't want to share I just don't feel like a camera নিয়ে I have to like talk about my sadness, my grief, like তোমরা কি করবে জেনে, but আজকে জাস্ট মনে হলো কে শেয়ার করি কেন আমি I was the other day I was crying and telling Richard like how I'm feeling, but I just don't like sharing all those things on camera. But anyways,
যাই হোক, তো এখন ফাইনালি আই ফেল লাইক আই শুড গেট সামথিং অ্যান্ড আই এম আউট অফ দ্যাট however I was feeling এখন একটু বেটার লাগছে, then I was like okay I should plan something, I should do something before Richard and the kids get home. তো বসে বসে অনলাইন অর্ডার করলাম Walmart থেকে, they'll deliver. You did it, good job, you did it. তো সবার জন্য সব কিছু অর্ডার করে দিয়েছি আর আমি এখানটা বাইরেটাও ক্লিন করে নিয়েছি, সব সেট আপ করে দিয়েছি, সব কিছু আসলে বাকিটা সেট আপ করে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো এখন জারার ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, আমি গরম জল খেলাম, এবার ভাবছি একটু ব্রেকফাস্ট করব, কি খাবো সেটাই বুঝতে পারছি না। কফি খেতে ইচ্ছে করছে বাট বানাতে ইচ্ছে করছে না, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো চলো দেখা যাক আজকের দিনটা কীভাবে যায়, বাট একটু পরে গিয়ে চেঞ্জ করে ফ্রেশন আপ হবো। ফ্রেশ না হলে আমার মনে হয় যেন দিনটা পুরো লেজিলি কাটে। সো লেটস সি হাউ ইট গোস অ্যান্ড হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে টু ইউ গাইস। তো যে দিন আমার কলেজ থাকে না, এটা আমার জারার ডেইলি রুটিন টু কল মাই মম অ্যান্ড শি লাভস টকিং টু হার দিদা। মানে দিদা ফোন না ধরলেই কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়, আর দিদা যদি ফোন রেখে বলে এবার আমি ঘুমাতে যাচ্ছি, ও আবার কল করো, দিদাকে কল করো। তো উই ওয়ার জাস্ট হ্যাভিং ফান, আই এম গ্ল্যাড কি আমাদের অ্যাটলিস্ট এই ভিডিও কলের অপশনটা আছে, যতদিন না মা আমার কাছে আসছে বা আমরা মার কাছে যেতে পারছি। তো আমি উপরে চলে এসেছি, এসে চেঞ্জ করে নিয়েছি। অ্যাজ আই সেড টুডে আই ওয়াজ ফিলিং সো লেজি, আজকে আমি বিছানাও তুলিনি, বাট ভাবলাম আর লেজি হয়ে কাজ নেই। লাঞ্চ হয়ে গেছে, আজারাকে শুয়ে দিয়েছি, ওর ন্যাপ টাইম। তো আই থট আই উইল চেঞ্জ অ্যান্ড ফ্রেশন আপ অ্যান্ড গেট রেডি ফর দ্য ডে। সো একটা রেড টপ পরে নিলাম বিকজ ইটস ভ্যালেন্টাইন্স ডে। ডেলিভার্ড হয়ে গেছে, তো সেগুলোকে ভেতরে নিয়ে আসি। কি ঠান্ডা আজকে, ঠান্ডার চোটে আমার কোথাও আজকে বেরোতে ইচ্ছে করেনি, তো সব কিছু অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। তাই সব এসে গেছে, কি অর্ডার দিয়েছি দেখো, ছেলের ফুল, বাপির জন্য একটু ফ্লাওয়ার্স অর্ডার দিলাম, এগুলো খুলে সব সেট আপ করবো। কেক টেক অর্ডার দিয়েছি, তো লেটস ডু দিস। তো রিচার্ড তো আমাকে প্রত্যেক ভ্যালেন্টাইন্স ডে অ্যানিভার্সারি বার্থডেতে ফুল দেয়, অ্যান্ড আই অলসো লাভ গিফটিং ফ্লাওয়ার্স টু হিম। আই থিঙ্ক দিস হ্যাজ বিকাম আ ট্রেডিশন ফর আস, আর স্পেশালি রেড রোজেস। তো ফুল অর্ডার দিয়েছি, বাচ্চাদের জন্য ক্যান্ডিজ, রিচার্ডও কিছু ক্যান্ডিজ অলরেডি এনে দিয়েছিল। তো বাচ্চাদের জন্য ছোটো ছোটো সফট টয়েস এইসব দিয়ে, সামারার জন্য একটা ক্যান্ডেল, এইসব গিফট কিনলাম। আর রিচার্ডের গিফট অর্ডার দিয়েছিলাম, সেটাও ডেলিভার্ড হয়ে গেছে। তো সেগুলো আমি এখন সব সেট আপ করে দিচ্ছি। আই এম গ্ল্যাড কি আমার ওয়ালমার্টের সাবস্ক্রিপশনের থ্রু থেকে আই ক্যান গেট থিংস অন দ্য ডে অফ। তো আমাকে আর বেরোতেও হয়নি, জাস্ট গট ডেলিভার্ড এভরিথিং। সকালবেলা অর্ডার করলাম, দুপুরবেলার মধ্যে চলে এসেছে। আই জাস্ট হ্যাড টু পে লাইক $5 এক্সট্রা ফর ফাস্ট ডেলিভারি। আর এইসব গিফট ব্যাগ তো ছিলই, তো সুন্দর করে একটা সেট আপ করে দিলাম। যখন ওরা স্কুল থেকে আসবে, রিচার্ড যখন ওয়ার্ক থেকে আসবে, দে উইল বি সারপ্রাইজড। সো ইয়া, স্মল লিটল সেট আপ। এখন বাপির ফুলগুলো ধুয়ে বাপির ফটোর সামনে দিয়ে দেবো। জাস্ট লুক এট দ্য ফ্লাওয়ার্স দে গেভ, জাস্ট সো আপসেট। মানে বাপির জন্য ফ্লাওয়ার্স আনলাম and this is the condition. So upsetting. Have a surprise. Have a surprise. You see it? Huh? Can I open my gifts? No, you have to wait for No, everybody. can I open my gifts from Yeah, you got a bag full of gifts. You can open that. Let's go. Pee, get a Zara. Then you can open it. Hi. What are you dressed as? Valentine's Day outfit? Wow, look at you. No, this is actually from Liv. What is it? Oh, that's cute. Liv. She calls herself Oh, look Liv. at you, God. She calls herself Liv instead of Lydia. Okay. Wow, is there still more stuff in the bag? It's never ending. It's just coming out and out. Oh, it is gonna end. Who's this from? Wow, that's cute. Who's this from? It is from Clayton. এটা আমরা খাবার, এখন আমরা খাবে। আর ওদিকে আজারা উঠে পড়েছে, আজারা খাচ্ছে, ওর জন্য স্ট্রবেরি কাটা। ওয়েল, রিচার্ডের ফিরতে ফিরতে আমার অলরেডি ডান্স শেখানোর টাইম হয়ে গেছে, তো আমরা গিফটটা আফটার আই টিচ মাই ডান্স ক্লাস তারপর খুলবো। হ্যাঁ, আজারা, I didn't get much for anybody, but 10 minutes before my next class, I got Dadu flowers. Did you see that? Got him flowers. This is for his Valentine's Day. Where did you go to get them? Mom, you I ordered online. It was all ready. Mom. Okay, I'm giving you stuff. Who's mine? Which
I'll be the judge of this Which later. one's mine? Which one's mine? Samara's. Yeah, I don't know. I just listen. You can decide. The candy. No, this is Azara's. Azara, this is yours. Don't cry. Hey, it's yours. Happy Hearts Day. Oh, wow. Oh, M&M's. Wow, so heavy. Look in your bag. Samara, do you see what you got? Yeah. We get our own parade. To you, all four. Who's gonna read it? I'm gonna read it. No. You got it. Like, I don't have time. I have another class. Give it to Samara. Read it. Not yours. Read it loud. You know already? No, I did not. What do you think? What do you think? Can I open it for you? Hopefully, Can I open it for you? hopefully gym shirt. Can I use one? Piano. I'll use it. That's what I thought. I thought you don't have. Let's see. This doesn't go back to the fridge. You can make me some. Yeah, please. I'm no. craving. No. There's more in there. Really? This is for me or this is for you, Richard? When did I like funny? তো অ্যাকচুয়ালি রিচার্ড আর আমি প্ল্যান করেছিলাম যে আমরা ভ্যালেন্টাইন্স ডে শপিং কালকে করব যখন সামারার গেমে যাব বিকজ ওখানে ইট ইজ ক্লোজ টু দ্য আউটলেট স্টোর তো সেই জন্য রিচার্ড ডিডন্ট বাই এনিথিং ফর মি বাট যেই দেখে যে আই হ্যাভ সেট আপ দ্য টেবল অ্যান্ড দ্যার ইস গিফট ও সঙ্গে সঙ্গে একটা গিফট ব্যাগ এনে যা যা ইন্ডিয়ান গ্রসারি স্টোরতে কিনেছিল হি পুট দ্যাট ইটস ফানি দ্যাট ওয়ে এনিওয়েজ এখন আমরা যাচ্ছি সামারার গেমের জন্য ইটস অলরেডি নেক্সট ডে আর এই যে দেখো শি ইজ টায়ার্ড অ্যান্ড উই আর হিয়ার গুড মর্নিং এভরিবডি আজকে হয়ে গেছে সানডে তো সামায়রাকে ড্রপ করে দিলাম ওর গেম স্টার্ট হবে 12টা থেকে বাট শি হ্যাড টু কাম অ্যাট 10:30 বিকজ ওয়ার্ম আপ আছে তারপর দে আর রেফিং তো আমি আর রিচার্ড ওকে ড্রপ করে এখন এসেছি গ্যাস স্টেশনে গেটিং গ্যাস অ্যান্ড দেন উই উইল গো গেট সাম ফুড অ্যান্ড কফি ফ্রম স্টারবাকস তারপরে যাবো ওর গেম দেখতে তো আজকে সারাদিন প্ল্যান হলো কি সামারার গেম দেখার এই জন্য বাচ্চারা কেউ নেই সব ঠাকুমা দাদুর কাছে আছে তো বিকজ আজকে ড্রাইভটাও প্রায় 1 ঘন্টার কাছাকাছি ছিল আর কতক্ষণ থাকতে হবে জানি না তো ইটস নট লাইক ক্লোজ টু দ্য হাউস কি আমরা বাড়ি চলে গেলাম আবার আসলাম বা ইউনো হাফ টাইম গেমে থাকলাম হাফ টাইম বাড়িতে থাকলাম তো সেই জন্য ডিসাইডেড কি বাচ্চারা থাকুক ঠাকুমা দাদুর কাছে তো কালকে সামারার গেম ছিল যেটাতে আমরা কেউ যেতে পারিনি মানে আমি আর রিচার্ড যেতে পারিনি রিক নিয়ে গেছিল সামারাকে বিকজ আমার কালকে ছিল সারা দিন ডান্স শেখানো 3টে ডান্স ক্লাস ছিল তো ওর গেম শুরু হয়েছে সকাল 8টায় আর আমার নাচের ক্লাস ছিল সকাল 10টা থেকে তো বাই দ্য টাইম মাই ডান্স ক্লাস ওয়াজ ওভার ওর গেম ওয়াজ ওভার সো কালকে আমরা যেতে পারিনি দেখে আজকে সারাদিন আমরা সামারার সাথে টাইম স্পেন্ড করবো কালকে আমি একটুও ভ্লগ করিনি ডান্স ক্লাস নিয়ে এত বিজি ছিলাম তো কালকে জাস্ট সকালবেলা সারাদিন ডান্স ক্লাস হলো তারপর বিকালবেলা আমি রিচার্ড গেছিলাম আমাদের লাইক লেট ভ্যালেন্টাইন্স ডিনার বাচ্চারাও ছিল না তো উই জাস্ট ওয়েন্ট আউট তো সেটা একটু ভ্লগ করেছি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো Yeah, that's crazy. Right. Thanks. How is it? It was a wonderful date with Richard and you know these dates are so important especially how we have such a busy life with 4 kids মাঝে মাঝে তো মনে হয় আমি আর Richard only meet for 30 minutes পুরো সারা দিনে because we are either driving the kids around অফিসে বা কলেজে বা আমি হোমওয়ার্ক করছি you know Richard জিমে তো এখন চলো let's get some Starbucks and some food we are hungry ওদের ফার্স্ট ম্যাচ ইজ ওভার আর ওরা জিতে গেছে তো এখন ওদের ব্রেক আছে সামারাকে ওখানে লাঞ্চ কিনে আমি আর রিচার্ড বেরিয়ে পড়েছি টু গেট সাম লাঞ্চ অ্যান্ড অলসো টু গো টু দ্য আউটলেট মল এখন হবে শপিং ভ্যালেন্টাইন্স ডে শপিং অ্যান্ড লুক এট দিস ড্রাইভ ইজ সো বিউটিফুল Wisconsin seriously is really beautiful এত ঠান্ডা বলে আমরা খুব একটা এক্সপ্লোর করি না all year round Wisconsin is beautiful বরফে ঢাকাই হোক আর স্প্রিং টাইমই হোক আর সামার
I really love Wisconsin. And how can I forget fall? Fall colors in Wisconsin, it's mind-blowing. What did you get for Isha? What? Are you getting me this? I guess. All black. Valentine. My car, sing it. Samara will sing for the car. I'm looking at cars right now. Oh, Dad is looking. Look. He's looking. Look here. There you go. What did we find? Oh, this wagon. Oh, wow. Which one? You want this? Is this? 71. Just 71. That's cars for me. Oh, why don't you just give me your own? Like the এখন ব্রেক চলছে সামারের একটা গেম দে ওন সো এখন নেক্সট গেম হবে এখন হট ডগ খাচ্ছি আমি পেপসি খাচ্ছি আজকে ইন্ডালজিং আনহেলদি স্টাফ গেস হোয়াট সামারা's team made it to the finals তো এটা ফাইনাল ম্যাচ চলছে হোপফুলি their team will win and we are very excited ভীষণ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে both the teams are so good and guess what their team won বাচ্চারা চলে এসেছে How was grandma's house? Good. Azara, how did you have fun at grandma's? No? Yes. I bet you did. So এখন আজারার ঘুম পেয়ে গেছে এখন 8:30 বাজে এই যে পিজে চেঞ্জ ওরাই হাফ অ্যান আওয়ার আগে এসছে আমরা এবার ডান্সও প্র্যাকটিস করলাম বিকজ আমরা স্যাটারডেতে কম্পিট করছি আমরা was weekend fun at grandma's? Missed you. But we also practiced dance, right, today? We did so much. Ramila's Bollywood dance school for the ages. Dad? Yes. Peekaboo. No. এখন বাচ্চারা টায়ার্ড সবাই ঘুমাতে যাবে সবাই ঠাকুমার বাড়ি থেকে ডিনার করে এসছে I'll show you what I got. So. খুব পছন্দ হয়েছে ওইসে কর লাগে They're such good deals. Nice. Jacket. Black North Face jacket. I really want. So, yes, I love it. Thank you. Love it. Love it. You love it.